Om Ajnana-timirandasya Jnana-jana-shalakaya Chakshurmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadyam Dadadi Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Patakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Shakrajatam Sagagana Daganatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagagana Lalita Shri Vishakhamritam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Kaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Paditana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vāsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம், நம்ம கூட திரு சுமதுர் ஷாம் பிரபு இருக்கார். அண்ட் நல்ல ஒரு மிக திவ்யமான ஒரு ஸ்லோகம், பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 19வது ஸ்லோகம். எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச பரிச்சயமான ஸ்லோகம், bahūnāṁ janmanām ante. அண்ட் அதை பத்தி பிரவச்சனம் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஆப்டான சரியான தகுதி உள்ள ஒரு அற்புதமான பக்தரோட இன்னைக்கு பக்தர்கிட்ட நம்ம இன்னைக்கு அதை கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இன்னைக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் சுமதுர் பிரபு பத்தி எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும். சின்ன பையன், நம்ம பையன் பார்த்தாலேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரபு, ஹோல் ஃபேமிலி, ஹோல் ஜெனரேஷன் எல்லாரும் அற்புதமான சேவைகளை நம்ம இஸ்கான் சைத்தன்ய நிதா தேஷ்க்கு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ it's our greatest fortune today to have Sumadura Prabhu amongst us. Yeah. So once again, thank you so much, devotees, and Sumadura Prabhu, thank you so much for giving your time and enabling us to hear some nectarian harikatha about bahūnāṁ janmanām. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Most welcome. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimade Jayapata Krishna Vidhanami Namo Acharya Padaya Nithaya Kripa Pradayine Gaurakdadamata Nagarakramata Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swami Vidhanami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vāsudeva Deshadami Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. So just I seek all the blessings of the wonderful devotees assembled here. நான் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். So today, as Prabhu mentioned, today we are going to see the sloka 7.19, the verse number 7.19. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் அத்தியாயம் 7 ஸ்லோகம் நம்பர் 19. bahūnāṁ janmanām ante jñāna-vān prapadyate vāsudeva sarvam-iti sa mahā-ātmā su-durlabhaḥ. Word to word meaning: bahūnāṁ, many; janmanām, repeated birth and death; ante, after; jñāna-vān, one who is in full knowledge; māṁ, unto me; prapadyate, surrenders; Vāsudeva, the personality of Godhead, Kṛṣṇa; sarvam, everything; iti, thus; sa, that; mahā-ātmā, the great soul; su-durlabhaḥ, very rare to see. Translation: after many births and deaths, he who is actually in knowledge surrender unto me, knowing me to be the cause of all causes, and that is such a great soul is very rare. Purport. மொழிபெயர்ப்பு:
மொழிபெயர்ப்பு. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகின்றான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals, after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge, that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of the spiritual realization. In the beginning of the spiritual realization, one who is trying to give up one's attachment to the materialism, there is some learning towards the impersonalism, but when one is further advanced, you can understand that there are activities in the spiritual life and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrender to him. At such a time, one can understand that Lord Śrī Kṛṣṇa's mercy is everything, that he is cause of all causes, and that is material manifestation is not independent from him. He realized the material world is to be perverted reflection of the spiritual vigilance, and then realized that everything there is the relationship with the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa. Thus, he thinks everything in relation to Vāsudeva or Śrī Kṛṣṇa, such a universal vision of Vāsudeva, precipitate one's full surrender to the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa as the highest goal. Such surrender, great soul, are very rare. This verse is very nicely explained in the third chapter, verse 14 and 15, Shweta Prabhu. The Lord Vishnu has thousands heads, thousands of eyes, and thousands of feet, entirely encompassing the whole universe. He still extends beyond it by 10 fingers. Breathe. He is the fact is in the entire universe. He is all that was and all that will be. He is the Lord of immortality and then all that is nourished by food. In the Chandogya Upanishad 5.1.15, it is said, the body of the living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor power to hear, nor power to think, is the prime factor. It is life which is the center of all activity. Similarly, Lord Vāsudeva, the personality of Godhead, Lord Śrī Kṛṣṇa, is the prime entity in everything. In this body, there are powers of speaking, of seeing, of hearing, of mental activities, etc. But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vāsudeva is all pervading and then everything is Vāsudeva, the devotees surrender in full knowledge. Reference Bhagavad Gita 17.17 and then 11.14. Okay. So I think we have been seeing the series of Bhagavad Gita lectures. நாம் இதுவரை தொடர்ந்து பகவத்கீதை உபன்யாசங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். So today we are discussing about the 7th chapter and the 19th verse. இன்றைக்கு நாம் 7வது அத்தியாயம் 19. The title of the chapter is Knowledge of the Absolute. Athaji, are you able to hear me or? Yes, I am able to hear. You are able to hear me? My voice is clear, Prabhu. Yeah, yes, Mataji, yeah. So the chapter title is Knowledge of the Absolute. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு பூரணத்தின் ஞானம். Yeah. So we all know that in the previous sixth chapter, right, it was clearly described the non-material spiritual capable once elevating to himself to the self-realization. So முன்றைய அத்தியாயத்தில் தன்னுணர்வுக்கு எப்படி ஒருவர் முன்னேற்றப்படுகிறார் என்பதை பற்றி மிகவும் தெளிவாக பார்த்தோம். At the end of the sixth chapter, it clearly stated that concentrating the mind, one's mind upon Krishna, madgantir antaratma or Krishna consciousness, it says that is the higher form of the all yoga, or that is called the bhakti yoga. நாம்
ஆறாவது அத்தியாயத்தின் முடிவில் மிகவும் தெளிவாக பார்த்தோம். எல்லா யோகங்களிலுமே மிக சிறந்த யோகம் பக்தி யோகம், அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது நம்முடைய மனதை நிலைநிறுத்துவதுதான் என்று பார்த்தோம். கிருஷ்ண உணர்வு. So in this chapter, Krishna explains the the process of bhakti yoga very elaborately. Prabhu, could you please repeat? There was some. No, this chapter Krishna explained the process of bhakti yoga very elaborately. So இந்த அத்தியாயத்தில் பக்தி யோகத்தை பற்றி மிகவும் விளக்கமாக பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்கினார். So the 7th chapter split into the 5 sections. இந்த 7வது அத்தியாயமானது 5 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. So the first section where it glorifies the knowledge about the Śrī Kṛṣṇa. முதல் பகுதியானது பகவானை பற்றிய ஞானத்தை புகழ்கிறது. The second section where talks about the knowledge of the Lord Krishna's energy. இரண்டாவது பகுதியானது பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய சக்தியை பற்றி பேசுகிறது. Where we know that Krishna is the maintainer, he is the creator and the destroyer. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் படைப்பவர், பராமரிப்பவர், அழிப்பவர் என்பதை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. So that section is the where surrendering unto the Lord Śrī Kṛṣṇa. So இந்த அடுத்த 3வது பகுதியில் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்பதை பற்றி பேசுகிறது. Then those who are not surrendered to Krishna, if they are surrendering to the demigod, and then the impersonalism, it talks about what is the characters of the person who are worshipping the demigod, and then the impersonalism. அடுத்த பகுதியானது தேவர்களை வழிபடுபவர்களை பற்றியும் அருவவாதிகள் அருவ வழிபாடு பற்றியும் விளக்குகிறது. And then the last section talks about the delusion by Maya, right, to the devotion to the Krishna. It talks about that in the last section. கடைசி பகுதியானது மாயைக்கு உட்பட்டவர்களை பற்றி பேசுகிறது. So today we are going to see the surrendering unto Krishna. This sloka is very, very important for all of us, and then it talks about the surrendering to Krishna. இந்த ஸ்லோகம் நாம் பார்க்க போவது மிக மிக முக்கியமான ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகமானது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதை பற்றி பேசுகிறது. So ultimate goal is to surrender to Krishna. That is the goal of our life. We all know that is the goal of our life. நமக்கு நன்றாகவே தெரியும், நம் வாழ்க்கையினுடைய இறுதி இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்பதுதான். But here Krishna says that bahūnāṁ janmanām ante, after many births and death, jñāna-vān. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு உண்மையான அறிவுடையவன். Okay, so why it is taking like many births is, so basically what kind of qualification we need to surrender to Krishna? We need to understand that. நாம் இங்கே என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஏன் நமக்கு பற்பல பிறவிகள் தேவைப்படுகிறது பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதற்கு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And then the qualification to surrender to Krishna is, அதன் பிறகு நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதற்கான தகுதி என்ன என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Yeah, the first qualification is the human, to be a human form of life. முதல் தகுதி என்னவென்றால், நாம் இந்த மனித ரூபத்தில் இருக்க வேண்டும். But if we look at the history where the non-human forms also surrendered to Krishna, நாம் எல்லா சரித்திரங்களையும் திருப்பி பார்த்தால் அதில் மனிதர் அல்லாதவர்கள் கூட பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்திருக்கிறார்கள். Like Garuda, எடுத்துக்காட்டாக கருடன், அனந்ததேவ், and then like the Ramalila, like monkeys, Hanuman. ராமலீலையில் குரங்குகள், அனுமார் ஆகியவர்கள் சரணடைந்திருக்கிறார்கள். And then Jatayu கூட சரணடைந்திருக்கிறார். And then Srimad Bhagavatam, we can understand that Gajendra, how he surrendered to Lord Śrī Kṛṣṇa. பாகவதத்திலிருந்து எப்படி கஜேந்திரன் சரணடைந்தார் கிருஷ்ணரிடம் என்பதையும் நாம் அறிவோம். So in general, if you look at that, human can take the Krishna Bhakti very seriously, very effectively than in the animal life. So நாம பொதுவா பார்த்தோம் என்றால் மனிதர்கள் இந்த பக்தியை மிகவும் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்
மிருகங்களை விட என்பது புரியும். So it says that like generally the living being can just acquire the knowledge and then understand who Krishna is, and then we can surrender to him, then we can render the spiritual services to Krishna. மனிதர்கள் எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்பதை புரிந்து கொண்டால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சிறப்பான ஆன்மீக சேவையை செய்ய முடியும். So the human life is only meant to cultivate the spiritual knowledge, nothing else. So இந்த மனித வாழ்க்கை நாம் இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்காகவே இருக்கிறது. So that is what Krishna says, that jñāna-vān mahā prapadyate. He who is actually in knowledge, surrender unto me. With the knowledge, we cannot surrender to Krishna without knowledge. அதனால்தான் இங்கே பகவான் குறிப்பிடுகிறார், ஞானத்துடன் உண்மையான அறிவுடன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார். So that's what even like Brahma Samhita says, Vede su-durlabhaḥ ādurlabhaḥ ātmā bhakto govindam ādi puruṣam tamaham bhajami, right? Even just by reading, right? Like not only the knowledge, right? We have to have that, the bhakti atma complete. We need to render the devotional service, then we can understand Krishna. பிரம்ம சம்ஹிதை கூட சொல்கிறது, நமக்கு ஞானம் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை, நாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்தாலே, பக்தி இருந்தாலே நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று. So jñānavān prapadyate vāsudevaḥ sarvam. What is that? Vāsudeva is the ultimate. Vāsudevaḥ sarvam iti, for because he is the cause of all causes. So நாம் இதில் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், எல்லாமே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக வாசுதேவ கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறார் என்று புரிந்து கொள்கிறோம். Yeah, it says that Vāsudevaḥ sarvam iti. Prabhupada writes in one of the Purport that after many births, one who is attained wisdom surrenders unto me. With the wisdom, he is surrendering unto Krishna. So இங்கே பிரபுபாதர் என்ன குறிப்பிடுகிறார் என்றால், வாசுதேவ சர்வமிதி என்றால் பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான ஞானமுடையவர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Why is surrendering to Krishna? ஏன் அவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகின்றார்? Because he understands that Vāsudevaḥ sarvamiti, the Supreme Personality of Godhead, all pervading. He is the Vāsudeva. Vāsudeva means all pervading. ஏனென்றால் அவர் புரிந்து கொள்கிறார், வாசுதேவா என்றால் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருப்பவர், அவர்தான் எல்லாமே என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So the human form that thinks that let me, because he is everything, because he is the cause of all causes, let me surrender unto Lord Śrī Kṛṣṇa or Vāsudeva. அதனால்தான் மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் பகவான் கிருஷ்ணர் வாசுதேவர் தான் என்று நினைத்து சரணடைகிறார்கள். And also one of the acharyas mentioned that, so we are thinking that the difference between we and an animal life is like ahara nitra bhaya maitramcha samanya veda pasanya narana. So we are also eating, meeting, defending, and then procreation. Then similarly animals also does the same thing. நாம் மிருகங்கள் செய்வது போல உண்ணுதல், உறங்குதல், இனப்பெருக்கம் செய்தல், கழித்தல், இந்த வேலைகளை மிருகங்கள் மாதிரியே செய்து கொண்டிருக்கிறோம். So where the human form, we are not thinking the meaning of the human life. What is the purpose of the human life? We are not thinking. நாம் நினைப்பதே இல்லை, இந்த மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதை நினைப்பதில்லை. So because we have to elevate to the next level, atato brahma dijjas, we need to understand who am I, like what is the relationship with God. So we need to elevate to the next level. நாம் அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா, நாம் யார், நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு நாம் உயர வேண்டும். So animals are expecting the immediate result. Like what is this is like, okay, immediately if I need a food, immediately he will bite some other animal, and then he will kill, and then he will eat something. மிருகங்கள் பொதுவாக என்ன செய்யும், அதற்கு பசியாக இருந்தால் இன்னொரு மிருகத்தை கொன்று அதனை சாப்பிட்டு விடும். And then if they want to have a relationship with other animals, like they don't think anything else. Okay, this is bad or no, it's a good. They don't think anything else. ஈவன் அது மற்றொரு மிருகத்துடன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினாலும் கூட இது நல்லதா கெட்டதா என்பதை பற்றி எல்லாம் அது யோசிப்பதில்லை. But whereas now, like in the human form, what we are doing is we are also in the same situation where we are expecting the immediate result, immediate interest. I do not want anything immediately. Whatever I'm thinking, I need to achieve immediately. ஈவன் இந்த மனித உருவத்தில் கூட நாம் உடனடி விளைவுகள் வேண்டும் என்றுதான்
நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். நாம் எதை பற்றியுமே யோசிப்பதே கிடையாது. So we need to be very, very careful in dealing with the in this world. We should not that we need to surrender to Krishna, and then whatever we do, whatever we does in this world, we need to concentrate saying that whether this is going to be beneficial for my spiritual life, and then it is going to satisfy my spiritual master, and then it is going to satisfy Krishna at the end. நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களிலும் நாம் செய்யும் செயல் நமக்கு உபயோகமானதா, இந்த செயல் என்னுடைய ஆன்மீக குருவை திருப்திப்படுத்துமா, இந்த செயலை கிருஷ்ணர் விரும்புவாரா என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். So that's what here Krishna says that so many people right they are taking more time because they are not surrendering to Krishna. We are visiting a lot of temples, Vishnu temples, and then we are going to so many places, but we are not able to surrender because we are not having the complete knowledge on Krishna. நாமும் பல பல கோயில்களுக்கு செல்கிறோம், ஆனால் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதில்லை. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நமக்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழுமையான ஞானம் இல்லை. அதுதான் காரணம். Yeah, so that's what Prabhupada says, that the God realization or Krishna consciousness very easy, but at the same time it's very difficult. அதனால்தான் பிரபுபாதர் சொல்கிறார், பகவானை உணர்வது என்பது மிகவும் சுலபம், அதே சமயத்தில் அது மிகவும் கடினமானது என்கிறார். So Prabhupada says that it is easy for those who accept it as the truth, but those who are trying to understand the Lord by advanced knowledge, no, it will be difficult for them. யார் உண்மையை உள்ளபடி புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது சுலபமாக இருக்கும். ஆனால் அதிகப்படியான ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டவர்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்வது சிறிது கடினம்தான். Okay, it says bahūnāṁ janmanām ante. Like for them, they are trying to understand the Lord by the advancement knowledge. For them, it will take many lifetimes. But whereas the devotees, why they need to wait for long, so many births, they can surrender immediately to Krishna, and then they can just take up the Krishna bhakti very soon. அப்படி ஞானத்தில் செல்பவர்களுக்கு பல பல பிறவிகள் எடுக்கும். ஆனால் பக்தர்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் உடனடியாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம். It says that there are different kinds of transcendentalists are available. They are called tattvavit. பல வகையான டிரான்செண்டென்டலிஸ்ட் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு பெயர் தத்துவவித் என்று பெயர். So it says that what is tattvavit means one who knows the absolute truth. தத்துவவித் என்றால் ஒரு பரிபூரண முழுமையான கிருஷ்ணரை தெரிந்து கொள்வதுதான். In the Srimad Bhagavatam, it is stated that vadanti tattva vitas tattvam jñānam advayam. Tattvavit, the transcendentalist, called the absolute truth, that which is the jñānam advayam, without duality. It's called tattvavit. பாகவதத்தில் இரட்டைகள் ஏதும் இல்லாமல் பகவானை உள்ளபடி புரிந்து கொள்பவர்கள் தான் தத்துவவித் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So it also we all know that the supreme absolute truth is recognized in the three aspects, right? We can understand the three aspects. நமக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரியும், பரமபுருஷ பகவானை நாம் மூன்று நிலைகளில் உணரலாம் என்று. பிரம்மேதி பரமாத்மேதி பகவான் இதி சப்ததே. Brahmeti, impersonal Brahman realization. நாம் அருவ முறையில் பகவானை உணர்வது. And then Paramatma, the localized super soul. So நாம் ஒவ்வொரு ஆத்மாவின் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவாக உணர்வது. And then finally the Bhagavan, the realization means like the personality of Godhead, Krishna, as it is we are understanding. அடுத்து மூன்றாம் நிலை முழுமுதற் கடவுள் பகவானை உணர்வது. Yeah. And then another point, Prabhupada writes that bahūnām means like after many births, right? The spiritual realization, it is not achieved in one birth. So பிரபுபாத தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், பகுநாம் என்றால் பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் அவர்களால் ஆன்மீக அந்த அச்சீவ்மெண்ட் அவர்களால் செய்ய முடிகிறது என்று. If one is fortunate enough, right? Like he can just achieve within a second. ஒருவர் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் ஈவன் ஒரு க்ஷண நேரத்தில் கூட அவர் அதனை அடையலாம். And then Prabhupada say that how long it will take to become Krishna consciousness.
So Prabhupada எவ்வளவு நாள் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவது ஆகும் என்பதை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So he said that just fraction of second, just we are accepting Krishna the Supreme Lord, just you can become Krishna consciousness. பிரபுபாதர் தெளிவாக சொல்கிறார், நீங்கள் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் உடனே நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்விற்கு வந்துவிடலாம் என்கிறார். So we should be like, we should not have that crooked mentality, right? We should be having a crooked mentality, then we might be thinking like so many things, right? But it will be, our mind should be very like, the child, like just accept whatever, like, acharyas, whatever, like Guru says, then we can easily understand Krishna. Otherwise, we cannot understand Krishna. So நாம் ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி என்ன ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறார்களோ அதனை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டால் நாம் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளலாம். வீராக யோசனை செய்தால் அவரை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. Also, Krishna also says in Bhagavad Gita that aham sarvasya prabhavo matta sarvam prapadyate idi matva bhajante mam bhuta bhava samanvidaga. I am the origin of everything. நான் தான் எல்லாவற்றின் மூலம் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார். So if we are believe that like Krishna is everything, we know that Krishna is everything, then if we are surrender, then the whole account is closed in 1 second. நாம் கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே என்பதை புரிந்து கொண்டு உடனடியாக சரணடைந்தோம் என்றால் எல்லாமே முடிந்துவிடும். If otherwise, it will take like many lifetimes. அப்படி இல்லை என்றால் பற்பல பிறவிகள் ஆகும். So the one of the lecture, I think Prabhupada, somebody was asking question saying that according to the Tibetan Buddhism, it says that we are allowed 72,000 years in the human form of life for getting out of the material entanglement. So புத்த மத கருத்தின்படி 72 ஆண்டுகள் நாம் இந்த மனித உருவில் இருக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று ஒருவர் கேள்வி கேட்டார் பிரபுபாதரிடம். So Prabhupada responded saying that like the boy in the classroom, right, the teacher has given the task saying that you are allowed to perform the particular task in 2 hours of time and finish it. பிரபுபாதர் அதற்கு பதிலளித்தார், நாம் வகுப்பறையில் ஆசிரியர் நாம் ஒரு வேலை முடிப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுத்து இதற்குள் நீ இதனை முடித்து விட வேண்டும் என்று சொல்வார் என்று குறிப்பிட்டார். And then like if the boy is really intelligent, what he does is he finish the the task, what are the tasks given by teachers as quickly as possible and then submit to the teachers. மாணவன் மிகவும் புத்திசாலியாக இருந்தால் எவ்வளவு விரைவில் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளவு விரைவில் முடித்து ஆசிரியரிடம் சப்மிட் பண்ணி விடுவான். If he is not intelligent, the student is not intelligent, he may not be able to take even 2 hours. He might take more than 2 hours. If அந்த மாணவனோ புத்திசாலியாக இல்லாமல் இருந்தால் அவன் 2 மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக கூட எடுத்துக்கொள்வான். Yeah. So similarly, Prabhupada give the example that like even though 72,000 years we have given, right, like to come out of the material entanglement, like we should not take that much time. Like we need to quickly come out of this situation, because in this Kali Yuga and then everybody is struggling in this world, like we are not happy. So please come out quickly and then surrender to Krishna. பிரபுபாதர் இங்கே குறிப்பிடுகிறார், நமக்கு 72,000 ஆண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் கூட நாம் அவ்வளவு காலங்களை எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது. ஏனெனில் இந்த கலியுகத்தில் நாம் மிகவும் கஷ்டப்படுகிறோம். அதனால் விரைவில் நாம் இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும். So that is where Chaitanya Mahaprabhu says that there are 5 processes if you are following very sincerely, and then which will bring us to the closer to the Krishna consciousness. அதனால்தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் 5 வழிமுறைகள் இருக்கின்றன, அவற்றை நாம் கடைபிடித்தால் நாம் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். The number 1 is the sadhu sangha. நம்பர் 1 சாது பக்தர்களின் சங்கம். நாம கீர்த்தனம். இரண்டாவது ஹரிநாம கீர்த்தனம். பாகவத் ஸ்ரவணம். மூன்றாவது பாகவதம் கேட்டல். Fourth is the Madhura vas. நான்காவது மதுராவில் வசித்தல். And then 5th one is the Srimurti Seva. ஐந்தாவது விக்கிரக வழிபாடு. So these 5 processes, if we are daily practicing, contemplating on this, then it will be very easy for us to practice our Krishna consciousness very easily, and then just we can come to the to Krishna closer, and then we can easily surrender to Krishna. இந்த 5 முறைகளையும் நாம் முறையாக பின்பற்றினால் நாம் கிருஷ்ணருக்கு மிக நெருக்கமாக வந்து மிக சுலபமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம்.
So it is clearly mentioned in this sloka that, right? So bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate vāsudevaḥ sarvam iti sa mahā-ātmā su-durlabhaḥ, right? After many births and their death is who is having the knowledge and then surrendering unto Krishna. But if you are fortunate enough, by the mercy of the spiritual master, by the mercy of the pure Vaishnavas, if you getting the opportunity to know about Krishna, then we can immediately surrender to Krishna. இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமான கிருஷ்ணரிடம் சரணடைகிறான் என்று. ஆனால் நாம் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக இருந்து ஆன்மீக குருவின் கருணையும் பக்தர்களினுடைய கருணையும் நமக்கு கிடைத்தால் நாம் மிக சுலபமாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம். So in the previous sloka, it talks about there are the four kind of people surrender to Krishna, right? Arthas, Arthatis, and then Jigjasu, right? They are all after experiencing the the material pleasure for many lives, and then finally, they find the pleasure. They find that it is not satisfied, right? They are not satisfied in the material pleasure. So by the association of pure devotee, they are surrendering to Krishna. That's why it is taking another things of understanding is why it is taking many birthdays, because there are so many birth rate we have taken, before this body I would have taken the animal body, and then after this also we do not know what kind of body we are going to get as long as we are in Krishna consciousness, right? So people need to understand that why it is taking more time to surrender to Krishna is because we accumulated so much of sins in the previous lifetime. It is taking to understand Krishna, to surrender to Krishna, it is taking many lifetimes. சோ முந்தைய ஸ்லோகத்தில் கூட 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பதை பற்றி. அவர்கள் கூட எல்லாவற்றையும் அனுபவித்துதான் அவர்கள் பகவானிடம் சரணடைய விரும்புகிறார்கள். ஏன் நமக்கு இவ்வளவு காலம் சரணடைய எடுக்கிறது என்றால், நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ளாததினால் தான் நம்மால் விரைவில் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய முடிவதில்லை. So it's what if you are worshipping Krishna, then Sakama Bhakta like us, it will make us successful in this way, we can surrender easily to Krishna. நாம் சகாம பக்தர்களாக பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் நாம் மிகவும் சுலபமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம். So again, just a quick recap, right? So we need to understand from the purport, right? Clearly, Prabhupada explained that the ultimate goal of the spiritual realization is to understand Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and then that is our ultimate goal in our life. பிரபுபாதர் மிகவும் தெளிவாக இங்கே குறிப்பிடுகிறார், நம் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் தான், அவரிடம் சரணடைவதுதான் நம் வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்பதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And then it is very evident that if you are sincere enough to practice Krishna bhakti, then automatically Krishna will give us the intelligence, and then through which we can surrender to Krishna. நாம் உண்மையாகவே சரியாக கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு தேவையான ஞானத்தை கொடுப்பார். நாம் சுலபமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடையலாம். In the Kali Yuga, right, there are only few people are in the sattva guna, right? Not all. கலியுகத்தில் ஒரு சிலர் மட்டுமே சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றனர், அனைவரும் அல்ல. So everyone else in the rajoguna and tamoguna. மற்றவர்கள் ரஜோகுணத்திலும் தமோகுணத்திலும் இருக்கிறார்கள். Because they do not know the real purpose of their life. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதே தெரியாது. So that is where Chaitanya Mahaprabhu has given this Nama Kirtana, specifically recommended in the Kali Yuga, that because our body and the minds are weak, so we have to take up the Krishna, now chanting the holy name, so that both will become very strong. அதனால்தான் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்கள் நமக்கு இந்த கலியுகத்திற்கு இந்த நாமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் இந்த நாமத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஏனெனில் நம்மளுடைய உடலும் மனமும் மிகவும் பலவீனமாக இருப்பதால் இந்த முறை மிகவும் சிறந்த முறை. So we need to follow the 5 process, whatever we talked about. Chaitanya Mahaprabhu mentioned Sadhu Sangha, Nama Kirtanam, Bhagavatam Shravanam, Madhura Vas, and then Srimati Seva. If these 5 things are following sincerely, then
It's very evident that we can easily surrender to Krishna. That too, we need to have a mercy of the Krishna. We cannot say that, yeah, I'm surrendered to Krishna and all right. We cannot say that. So that too, we should have a mercy of Krishna. சைதன்ய மகாபிரபு குறிப்பிட்டபடி நாம் பக்தர்களின் சங்கம், புனித நாமத்தை ஜபம் செய்வது, பாகவதத்தை கேட்டல், மதுராவில் வசித்தல், விக்கிரக வழிபாடு, இந்த முறைகளை நாம் முறையாக பின்பற்றினோமானால் பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணையும் இருந்தால் நாம் சுலபமாக கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். So we need to understand that in this sloka that it is taking many births to one who knows the knowledge of Vāsudeva's everything. So let us understand very seriously and then to understand Krishna is everything. We will use this opportunity, this lifetime itself. We need to go back to Krishna. So we should not take okay. Krishna says that bahūnāṁ janmanām ante. Then only I'm understanding Krishna. Then it will take probably many lifetime. We'll go back. Right? We have to take this Krishna bhakti as a very serious process, and then we need to go back to Krishna in the same lifetime. So இந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் என்னிடம் சரணடைகிறான் என்று கிருஷ்ணர் சொல்லியிருப்பதை நாம் இருந்தாலும் நாம் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ண பக்தியை மிக உண்மையாக எடுத்துக்கொண்டு அது சரியான முறையில் நாம் பயிற்சி செய்தோமானால் இந்த பிறவியிலேயே, இந்த வாழ்க்கையிலேயே நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். So we seek all devotees' blessings and then sincerely follow the all the four regulative principle, our sadhana, then we can easily achieve this in this lifetime itself. நாம் எல்லா மூத்த வைஷ்ணவர்களினுடைய ஆசீர்வாதங்கள், கருணைகள் மற்றும் நாம் இந்த 4 ஒழுங்குமுறை விதிகளையும் பின்பற்றினால் இந்த பிறவியிலேயே நாம் இதனை அடையலாம். And then so that we will not live our life like animals, we will live like a human form, so that we will not look for the immediate interest or immediate result. We will wait for the mercy of the Krishna, so that it will happen automatically. So இந்த முறையை நாம் பின்பற்றினால் நாம் மிருக வாழ்க்கை வாழாமல் மனித வாழ்க்கை வாழ்ந்து பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய கருணையை சுலபமாக அடையலாம். Okay. So Hare Krishna, I think that's all. We are done with this class. So any question, any comments, any points you want to raise? Just பக்தர்கள் ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Hare Krishna. பிரபு சாட்ல ஏதோ ஒரு கேள்வி இருக்கா? யாரோ அவங்க தண்டவத் பிரணாமம் பண்ணிருக்காங்க. I think I see from this, the text that how serious we have to take up the Krishna Bhakti. I think I'm taking this as a example. I think this is my lesson learned from this sloka, so that I can adopt in my very life, and then I can be successful by the mercy of all the Vaishnavas. I seek all your blessings, so that sincerely practice my devotional service. Krishna Prabhuji, wonderful lecture. So far, Prabhu has been explaining about this Krishna consciousness, and it is the easiest way and the only way to attain the Krishna. So, according to Chaitanya Mahaprabhu, he has given us 5 processes. That is Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Shravan, Maduravas, and also Vigraha Seva. So what we have to do is all of us have to strictly follow all these processes. At the same time, we have to listen to our acharyas and also all the senior Vaishnavas. If we do that, then definitely we will get mercy of Krishna, and we will attain we can attain a Lord Krishna in this lifetime. So beautifully Prabhu has explained in today's class. Balavan Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Danda Pranam Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. We are very fortunate. Hare Krishna Prabhu. We are very fortunate to hear you. I think so. I'll mute myself. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Prabhu? I think you joined in the different line also, I believe, Prabhu. Can you Jayaprata, Prabhu? right? Yeah, just Yes. Oh, can I call? I think you can just reduce the volume of the other phone, Prabhu. Hare Krishna. I think our ஒரு line cut பண்ணாருன்னா I think this line would be clear. Yeah. I am not able to. Hare Krishna. Prabhu, this. Prabhuji Srinarayanan Prabhu has raised his hand. Yeah. Srinarayan Prabhu. Very well. Hare Krishna, Prabhu. Wonderful session, Prabhu. I think we had a very nice realizations, specifically on the chapter. I think you gave a very wonderful session, overall chapter covering, and then also specific to the sloka. I think this is like one of the crux of the entire session. Prabhu, if you will just share quickly about, you mentioned about the 5 different sections of the 7th chapter. Yeah, sure, Prabhu. Yeah. So the section 1 talks about the glory of the knowledge about Lord Krishna. முதல் பகுதியானது பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய புகழை பற்றி பேசுகிறது. And second section talks about the knowledge of the Lord Krishna's energy. இரண்டாவது பகுதியானது பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய சக்தியை பற்றி பேசுகிறது. And third section is the one current we are seeing, text number 13 to 19 talks about the surrendering unto Lord Śrī Kṛṣṇa. மூன்றாவது பகுதியானது 13வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 39வது ஸ்லோகம் வரை எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது என்பதை பற்றி பேசுகிறது. 19. I'm sorry, very sorry. 19. No problem. Yeah. And then 20 to 25 it talks about the people are worshipping demigod, right? Demigod and then impersonalism. 20லிருந்து 25 ஸ்லோகம் வரை தேவர்கள் வழிபாடு பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிறது. And finally there are 5 sloka 26 to 30 talks about the from delusion by maya to the devotion to Krishna. மாயையிலிருந்து விடுபட்டு எப்படி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்வது என்பதை பற்றி 26 to 30 ஸ்லோகங்கள் கடைசி பகுதி பேசுகிறது. So these are the 5 sections explained in this chapter, Prabhu. பக்தர்கள் ஏதானும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. There are so many wonderful devotees. Very I think you have explained so well, that's why no worries. Okay. If no questions, I think probably we can wind up. Once again, Mahalakshmi Madhurya, she has raised hand. oh, okay. Mahalakshmi Mataji, unmute paniti, you can ask. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavats Pranam, Prabhu. Prabhu, kindly repeat those 5 things of what Chaitanya Mahaprabhu has advised us, kindly for again to remind, Prabhu, please. Yeah, sure, Mataji. Sadhu Sankar, பக்தர்களினுடைய சங்கம், Nama Kirtanam, ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம், Bhagavata Smaranam, Shravan, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்டல், and then Mathuravas, மதுராவில் வசித்தல், and then Srimurti Seva. விக்கிரக வழிபாடு. Thank you, Prabhuji. And particularly, Chaitanya Mahaprabhu is mentioning Mathura was. Is there any reason, Prabhu? Generally, all devotees like to go and stay in Vrindavan or sometimes Mayapur. But is there any particular thing that why Chaitanya Mahaprabhu is telling like that, Prabhu? No, Mathura was in the sense like not staying in the Dham. It is not only like Mathura, like staying in the Dham, but even if you are not staying in the Dham also, you can just mentally, you can meditate that you are living in a Dham. Wherever you are practicing devotion, that is Dham, considers a Dham. So it's not that we necessarily like no go and stay in the particular places, but if you are getting an opportunity, that is well and good. Otherwise also you can just, you can convert your home as a Mathura or like a Vrindavan, you can just, practice your devotional service. Okay, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Shall I translate, Prabhu? Yes, ma'am. So அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னன்னா,
எல்லாரும் வந்து ஏன் வந்து குறிப்பா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து மதுராவாஸ் அப்படின்றத பத்தி சொன்னாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்த தாம்லையும் கூட இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பிரபுஜி என்ன பதில் சொன்னாருன்னா, நாம வந்து மதுரால போய் இருக்கணும்னு கூட கிடையாது, நாம வந்து மனசுல கூட மதுராவை தியானம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி மற்ற தாம் எங்க நாம இருக்கிறோமோ அதே தாம் தான் பகவானை வந்து தியானம் பண்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத சொன்னார். Hare Krishna Prabhuji, on behalf of ISKCON Chennai, it was a wonderful session. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji. Thank you for the opportunities. Hare Krishna. Vancha kalpatarupesya kripa sindhubhayeva cha patitānaṁ pāvanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta kodi Vaishnava vrinda ki jai. Namo Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Thank you so much. See you tomorrow morning Bhagavatam class. Hare Krishna. Guru Kripamayo Prabhuji, stop பண்ணணும் இல்லைங்களா? யாரும் ஸ்டாப் பண்ணலையா? ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, Dhanat Pranam Mataji. ரெக்கார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு, ஸ்டாப். நான் ஸ்டாப் பண்ணேன். Thank you Mataji.